Hola, yo me llamo Cristina, yo trabajo con mano en mano. Hi, my name is Christina and I work at mano en mano. Hi, my name is Mike Guare. I'm an attorney at Pine Tree Legal Assistance in Bangor. Bueno, me llamo Miguel, soy abogado en la Oficina de Servicios Legales en Bangor. Hi, my name is Patrick Dominic, and I'm a worker with Mano and Mano. Bonjour tout le monde, moi, c'est Patrick. Je travaille avec l'organisation qui est Mano Mano. En este momento queríamos tomar el tiempo para traerles información acerca de la organización donde trabaja Mike, que se llama Pine Tree Legal, y mantenerlos informados y nosotros todos conectados. So in this moment, we just wanted to take some time to bring you information from Mike, who works at Pine Tree Legal, and keep you all informed and stay connected. Thank you, Christina. We have a special unit at Pine Tree that represents farm workers, and I'm one of the attorneys that works in that unit. Nosotros tenemos una parte de la organización que trabaja específicamente con trabajadores agrícolas y yo formo parte de esta parte de la organización. Monsieur et Mike, il travaille pour l'organisation qui est Pine Tree, il est un avocat, et puis je dis à la là pour nous porter information pour nous, pour aider nous dans tout sens capable. Et puis là, on a développé tout ça, nous avons dit pour vous, et puis pour vous gagner information pour le. And there are two people who work with me representing farm workers, helping farm workers. One is named Diego Grossman, who is a legal assistant, and another attorney named Nicholas Meyer, who works somewhat in Maine, but also works in the other states in New England, helping farm workers. Y yo trabajo al lado de dos personas. La primera es Diego Grossman, que trabaja conmigo en esta área. La segunda es Nicholas Meyer, que trabaja en esta área, pero también en otros estados en el noreste. Il y a deux travailleurs qui avec lui, deux travailleurs, so il y a le Diego Costa, et puis là, il est Nicolas. So il est toujours là pour aider nous dans tout sens, et puis si nous avons besoin d'aide. And we give free legal assistance to farm workers. We don't charge fees under any circumstances. We receive money from various sources to provide this service, but we do not work for the government. We do not work for the employers. We work for our clients, and our services are always free. Nosotros somos una asistencia legal gratis, proveemos asistencia legal gratuitamente a todos los trabajadores agrícolas, nunca le cobramos, recibimos fondos de diferentes entidades, pero no trabajamos ni con el gobierno ni con el empleador, así que siempre le podemos ofrecer los servicios sin ningún costo. Il travaille gratis pour tout le monde, et parce que dans le moment, il va jamais travailler pour le gouvernement, il va travailler pour l'autre monde, il travaille pour représenter ou même qui travaille dans la forme là, de travailler dans la zone là, il représenter ou même, so les gratis, ou pas payer rien, et puis c'est ou même la représenter, so pas bien inquiété, pas parce que ou bien pour payer, il y a des gens qui payent pour ça même. And we offer services with almost any kind of legal problem that someone might be having. If a person is having a problem with their employer, not getting paid properly, if someone is injured at work, if someone has other problems at work, those are the things that we concentrate on, are problems that happen as a result of work. Nosotros ayudamos con varios problemas, casi podemos ayudar en todos los problemas legales, especialmente cosas que pasan en el trabajo, si se llegan a aporrear en el trabajo o si no le están pagando correctamente lo que les deben, podemos ayudar con esos problemas. Il travaille avec ou même pour vous avez un problème avec travail ou si vous pas payer ou bien si vous avez un peu de difficulté à faire pour payer ou so il travaille avec moun sa yo. Il travaille avec tout cas ça pour aider ou même et bien n'importe problème ou d'ailleurs pendant notre travail là il y a aider ou c'est ça fait yo là pour vous même tout son besoin fait qu'on est bien aider. But if someone is having a problem with
any other kind of legal issue like taxes or some kind of public benefit or immigration or basically any kind of legal problem, they should feel free to get in touch with us and we will do what we can. And if it's not something that we're able to do, we will help you find someone who can. Pero también si están teniendo algún otro problema legal, por ejemplo, que tengan que ver con los impuestos, con beneficios públicos o con inmigración, nos pueden contactar de todas formas, aunque nosotros no trabajemos en ese problema exactamente, podemos tratar de hacer lo que podamos y también referir los a ustedes a cualquier otro abogado que trabaja con esos problemas. So ta gen kesyon sou nepot lot bagay ki pa gen rapor a employe ou takou bagay imigrasyon, nepot bagay legal, sou kesyon sou tax, sou nepot lot rapor, pa bezen enketo ou jist kontakte yo, epi yap ede ou kanmen, parce menm si se pa vreman sa yap fe, yap toujou ka ede ou, yap gide yo si se pou yo vo a lot moun, ou bien yo menm yo ka fel tou. About the only thing that we really can't help with is a criminal problem, if you've been charged with a crime by the police. But even in that situation, someone who needs a lawyer to help them with a criminal problem should feel free to get in touch with us. And even though we can't do it ourselves, we will help you find an attorney who can. El único problema legal que de verdad no podemos ayudar o asistir es algo criminal. Si, por ejemplo, usted si tuvo algún problema con la policía, en ese caso no lo podríamos representar directamente, pero de todas formas nos puede llamar para que nosotros le podamos proveer o conectar con otro abogado que sí lo pueda representar. Un sel ka yo baka vreman edo, se ka kriminel, suje ta reto pou polis ou bien nepot bagay ou ta fe, nepot krim yo pa vreman ka edo yo men, but wap toujou ka rele yo, epi ya refere ou an lot avoka ki travay avek yo ansam, epi pou yo ka bo et di jan bezwen an tout sens sa. We do have certain questions that we have to ask folks to make sure that they're eligible for our services, having to do with income and assets and things like that. But all of that information is completely confidential. We don't share it with anybody else. And if for some reason it turns out that someone is not eligible for our services, which does not happen very often, but if it does happen, again, we will do everything we can to help that person find somebody else who can help them. Al principio del proceso sí tenemos que hacer ciertas preguntas para ver si usted es elegible para estos servicios, por ejemplo, cuánto gana o si tiene propiedades. Toda esta información es confidencial y nunca se comparte con nadie. Si por alguna razón usted no es elegible para este programa, que no pasa muy usualmente, de todas formas vamos a hacer lo posible para conectarlo con alguien que sí le pueda ayudar. N ap pose ou kesyon sou rapor es ou ap eligib pou ka pala ave yo, sou pa bezwen peye anyen vreman, men li vreman difisil pou pa jweni, parce pi fò moun toujou eligib pou yo. So, si an ka ou pa ta eligib, y ap refere ou y ap fè tout sa kapab chèche mwayen pou pa peye anyen men, y ap refere ou avè lò moun ki ka edo plus, but y ap toujou pose ou kesyon ki konfidansyel, y va wale bayel piyes lò moun ni, c'est entre ou même avec eux seulement. Normally, we spend a great deal of time at this time of year visiting with workers in labor camps and hotels and the other places where workers live while they're working here in Maine. And we also will visit folks in their homes when they have a legal problem that they would like to discuss. We also do that on the telephone. But obviously, at this time of year, with the coronavirus pandemic, our ability to meet with folks in person is greatly diminished. So we will do most of the work that I'm talking about by telephone. So by all means, if there's anybody you work with or you yourself are having a legal problem, please give us a call. Usualmente nosotros vamos en persona a hablar con ustedes del programa legal que tengan. Vamos a su lugar de vivienda o su lugar de trabajo para poder hablar.
A causa de la pandemia del virus COVID-19, en este momento no podemos hacer eso, pero sí podemos hablar con ustedes por teléfono. So, si usted conoce a alguien que esté teniendo un problema legal, por favor, contáctenos. Normalman yo toujou ale vizite ou la kay ou bien nan travay ou yo ka palavo, ekspliko tout bagay ki jen a fet. But nou tout konen nan mouman la, nou gon coronavirus pandemik a frape vreman. So pou sekurite pou avek pa tout moun yo pa ka vreman ale vizite ou, sa a fet tout konversasyon yo a fet nan telefon, informasyon tout sa a fet nan telefon, epi pou yo ka relo, pou yo ka cheshe tout sa yo kapab, so yo apre lo nan numero telefon, epi talem. And I would like to thank Christina and Patrick for inviting me to participate in this recording today. Mano and Mano is a wonderful organization, and Christina and Patrick do great work, and we're happy to be to work with them. And before I say goodbye, let me also ask Christina or Patrick if there's anything that I may have forgotten to say. Sure. Just the phone number. Oh, But yeah. I can interpret. Mike está diciendo que muchas gracias por nosotros como mano en mano invitarlo para estar presente aquí hoy, que el trabajo que hacemos es muy respetado, el trabajo que Patrick y yo hacemos y todos los de la organización, y nos estaba preguntando si se le había olvidado algo, entonces le dije que compartiera el número de teléfono. And Patrick, you can go before the number. Li avoka vreman di ke li vreman apresye ke mwen Patrick avek Christina travay nou avek mano. Li vreman konta ke la fè sa la pou le moman pou ka ede tout moun ki bezwen ed yo. E li vreman espere ke la ka ede nepot moun ki bezwen ed nan moman rele yo. Ok, son tout sa nan fè nou bal bon numero telefon nan e pi pou ka an kontak. Thank you. My telephone number is 207-991-7478. El número de teléfono de Mike es 207-991-7478. Numéro de téléphone Avoka Mike, c'est 207-991-74-78. Merci. Thank you. Gracias. Merci en pile.